Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Anwar Hussain, Assistant Professor in English Line, School College, Rampur. It is my second class with you, and today I will deliver my speech on a poem. Here I want to mention that, dear students, before dealing with the poems, I want to tell you about literature, because you should know that poems, drama, poem or novel is a piece of literature, is a part of literature. That is why I want to tell something about literature. Dear students, literature means writing form with letters, which is creative, imaginative, and which has lasting value, and which is lasting value, and it must be artistic. Dear students, literature, somebody says that literature is the criticism of life. Somebody says that literature is a mirror of life. If you study literature of a country, you will be able to know the way of life. You will be able to know the culture, dress, food habits, and natural scenery, and the system of the government. You will be able to know. Dear students, literature tells us about love, about hatred, sorrows and sufferings of the human beings. Dear students, now let us recite the poem one by one. Take your book and get ready, and let us recite the poem. Amidst clear skies I stand, facing the traffic, stretching my hand. I am seen on kids' books and as cartoon everywhere, educating people and asking them to be aware of the erratic traffic and the signboards seen on almost all the roads. So that you are safe, I see each one of you, but my sweat, my plight on the road sees who. Be it sunny or rainy, for your safety I must be vigilant and agile on the middle, standing erect as fit as a fiddle. Oh, my ear hurts, oh, my head aches. Oh, look at the weather, such unpredictable days. But I cannot swear. I must be on duty. I care for your safety, be it noisy or dusty, be it sunny or rainy. I must be on duty. I care for your safety. Dear students, the first line indicates that amidst means among. Amidst means among. The first line indicates that a traffic police stand among the vehicles and face the vehicles and control the movement and the vehicles extending his hands. I am seen on kids' books and as cartoon everywhere. A traffic police is seen on the kids' books, on the children's books, as cartoon everywhere. Educated people are asking them to beware. It means that a traffic police educate the people how to cross the road, how to walk, when to stop, when to move. Of the erratic means restless. Of the erratic traffic and the signboards seen almost all the roads, and we see the restless vehicles and the people and the signboards almost all the roads. So that you are safe, I see each one of you. So that the traffic police performs his duties, so that the people or we may be safe. We may be safe. But my sweat, my flight on the road sees who. And performing his duties, sometimes he sweat
and his plight is miserable, and there is none to seize him. There is none to see him because he performs his duties. He performs his duties under the sun, under the scorching sun, in the rain. Sometimes he sweat. He sees each one of us, but there is none to see him. It is great to regret, to depict that he sees everyone, but there is none to see him. Be it sunny or rainy, for your safety I must be. The weather may be sunny. It means that the sun may be very hot, and the weather may be rainy. For your safety, for our safety, I must be. It means that for our safety, he performs his duties properly. Vigil or agile. Vigil means vigilant or watchful, and agile means active. And for our safety, he is always active. He stands in the signal and control the movement of the traffic or of the vehicles and the people for our safety. And it means that so that no accident takes place. Standing erect as thick as a fiddle. Standing erect, he stands straight as an active man, as a fiddle. Fiddle means violin. Here means very active person and very strong person. Oh, my ear hurts. Oh, my head aches. It means that sometimes when he performs his duties, sometimes his ear hurts and his head aches because of the horns of the various kinds of vehicles. Oh, look at the weather, such unpredictable days. He says that, look at the weather. The day is uncertain. It may be rainy or sunny or dusty, but he performs his duties properly for our safety. But he cannot say, I must be on duty, I care for your safety. It means that he cannot sense his position. He cannot sense his position, and he must be on duty. It means that he has to perform his duties properly for our safety, because he takes care of us so that no accident take place and we may walk without facing any trouble. Be it noisy or dusty, the day may be noisy or troublesome or dusty, be it sunny or rainy. Be it sunny or rainy, the day may be sunny or rainy. I must be on duty. It means that he must perform his duties for our safety. It means that I care for his safety means he takes care of us so that no accident takes place. Dear students, you have to recite the poem several times, because in the question there will be 6, 7 or 8 lines. You have to write the summary or the theme or the critical appreciation. It carries 7 marks. That is why you have to recite the poem several times and makes a theme. Try to understand and write the theme of the poem and every poem. That is why you should not memorize it. Just you have to recite several times. And now I want to tell the summary of the poem. This is a short and beautiful poem. This is a short and beautiful poem. In this poem, the poet has described the duties, responsibilities, and the sufferings of a traffic police. A traffic police stands among the vehicles, restless vehicles or speedy vehicles, and try to control the movement of the people and the vehicles so that no accident take place. And going to perform duties, sometimes he faces trouble because the weather may be rainy or sunny, sometimes or dusty, sometimes he feels trouble, sometimes his ear hurts and head aches, but he overlook it and try to perform his duties properly so that we may safety. It means that he gives us assurance so that
no accident take place, so that and we are safe, and thus you may finish your theme. And dear students, now I want to speak in Bengali for your better understanding. Amidst clear speed I stand. Amidst কথার অর্থ হচ্ছে মাঝখানে, এবং একজন ট্রাফিক পুলিশ কি করে ক্লিয়ার স্পিড, অর্থাৎ যে গতিতে গেলে অ্যাক্সিডেন্ট হলে মানুষ মারা যায় সেই গতিটাকে বলা হয়েছে ক্লিয়ার স্পিড। সেই স্পিডের সামনে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে একজন ট্রাফিক পুলিশ, ফেসিং দ্য ট্রাফিক, অর্থাৎ যানবাহনের মুখোমুখি হয়, অ্যান্ড স্ট্রেচিং মাই হ্যান্ড, অর্থাৎ সে তার হাতকে প্রসারিত করে, কখনো ডাইনে কখনো বামে হাত প্রসারিত করে এই ভেহিকল অর্থাৎ যানবাহন এবং লোকদেরকে কন্ট্রোল করে। Educating people are asking them to beware. Now I am seen on kids books and as cartoon everywhere. এই একজন ট্রাফিক ছবি কার্টুন হিসেবে বাচ্চাদের বইয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সাইনবোর্ডে থাকে, যে সাইনবোর্ডগুলো কী করে রাস্তায় প্রায় সকল রাস্তার মধ্যে দেখা যায়। সো দ্যাট ইউ আর সেফ, যাতে করে আমরা নিরাপদ থাকি। আই সি ইজ ওয়ান অফ ইউ, সে আমাদের প্রত্যেককেই দেখে। বাট মাই সেট মাই প্লাইট অন দ্য রোড শিশু, কিন্তু তার কাজ করতে গিয়ে তার ঘাম ঝরে এবং তার অবস্থা খুব খারাপ হয়। এটা দেখার মতো কে নেই, কে দেখে? সে বলতেছে এটা কে দেখে? বিট সানি রেইনি, আকাশ দিনটা কী হতে পারে? রৌদ্রময় হতে পারে, বৃষ্টিমুখর হতে পারে। ফর ইউ সেফটি আই মাস্ট বি, কিন্তু তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আমি সেখানে আমার দায়িত্ব পালন করি। ভিজিল অর অ্যাজাইল, ভিজিল মিনস ভিজিল্যান্ড অর ওয়াচফুল, অ্যাজাইল মিনস অ্যাক্টিভ, সে সবসময় কী থাকে? ভিজিল্যান্ট থাকে এবং অ্যাক্টিভ থাকে। অন দ্য মিডল, অর্থাৎ মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যাজ এ ফিডল হিসাবে, অর্থাৎ ভিডল মানে ভায়োলিন বা বেহালা, কিন্তু এখানে একজন কর্মদক্ষতা ব্যক্তি এবং শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ও মাই ইয়ার হার্টস, বলছে আমার কান ব্যথা করে। ও মাই হেড অ্যাক্স, আমার মাথা ব্যথা করে। কারণটা কি? বিভিন্ন যানবাহনের হর্নের শব্দে কখনো তার কান ব্যথা করে, কখনো তার মাথা ব্যথা করে। তারপর বলছে ও লুক এট দ্য ওয়েদার, আকাশের দিকে তাকাও, আবহাওয়ার দিকে তাকাও। সাচ আনপ্রেডিক্টেবল ডেজ, অর্থাৎ আনপ্রেডিক্টেবল কথার অর্থ হচ্ছে আনসার্টেন কথার অর্থ হচ্ছে দিনটি হতে পারে তোমার রৌদ্রময় হতে পারে, বৃষ্টিমুখর হতে পারে, অথবা ধুলোময় হতে পারে, অথবা ফগি কুয়াশাচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু তাকে তার ডিউটি পালন করতে হয়। বাট আই ক্যানট সে, কিন্তু আমার পজিশন হঠাৎ করে আমি চেঞ্জ করতে পারি না। হ্যাঁ, আমার দায়িত্ব থেকে আমি সরে যেতে পারি না। আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আই কেয়ার ফর এ সেফটি, আমি অবশ্যই আমার দায়িত্ব পালন করি সেটা তোমাদের নিরাপত্তার জন্য। বিট নয়েজি, এটা কোলাহলময় হতে পারে, আর ডাস্টি ধুলোময় হতে পারে। বিট সানি ও রেডি, কী হতে পারে? রৌদ্রময় হতে, বৃষ্টিমুখর হতে পারে। আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আমি অবশ্যই আমার দায়িত্ব পালন করি। আই কেয়ার ফর এ সেফটি, তোমাদের নিরাপত্তার জন্য। ডিয়ার স্টুডেন্টস, if you try again and again, I hope that you will be able to understand. Don't waste your time. Buy your books and start from the very beginning. And you should know that time is very valuable. That is why I advise you, make the best use of every moment. If you want to do well in life, if you want to do well in your practical life, if you want to make your life happy and peaceful, you have to study. Only study. Dear students, your friends may leave you in your danger, but the knowledge which you will acquire from the book will not leave you. It means that your knowledge will help you. Your knowledge will help you in danger. Your knowledge will help you to overcome all the obstacles. That is why I ask you, read book and acquire knowledge. Dear students, I advise you, stay at home and make the best use of your time. It means that study well and help your family members and eat in time, study in time, exercise in time. Dear students, and if you do this, I hope that you will be able to do well. Dear students, last of all, I want to pray to Almighty Allah for you so that you may do well in the coming examination. And I also ask you to pray to Almighty Allah for you so that we may teach you effectively and fruitfully. Here I want to finish my lecture. Thanks all.